제 밀프렙 보관 용기 소개해 볼게요. 샐러드 밀프렙은 한눈에 내용물이 들여다보이는 게 좋아서 유리 소재 용기를 선택했어요. 쿠팡에서 흔히 구할 수 있는 국민템 글라스락 1000ml도 샐러드 밀프렙용으로 적당한 것 같아요. 샐러드 밀프렙을 만들 때 제일 중요한 점은 재료를 담는 순서인데요. 물기가 많고 상하기 쉬운 재료를 이 병질 바닥에 깔아야 돼요.
is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 이도 되게 상큼하다. 무슨 애이지? 레몬청? 유자청. 난 그냥 단순히 토스트 해가지고 안에다가 치즈랑 햄 넣으면 끝날 거만 하는데 생각보다 시간이 많이 걸렸어. 그 자기가 몬테크리스토 먹고 싶단 말 신혼 초에도 했었잖아. 아 그런가? 신혼 초에 베니거스 몬테크리스토 먹고 싶다 그랬었어. 그쵸. 그래서 이번엔 해줘야겠다 싶었지. 그때는 안 해줬었나? 해준다고 말만 하고 안 해줬어. 망고 진짜 달아. 먹어봐. 망고 진짜 맛있지? 완전 달다.
네, 첫 번째 불러봐. 영수 씨입니다. 영수 씨도 이제 뭐 증거 없어. 또다 내일 하게 생겼어. 다들 운명식인 거야. 나 이렇게 쫙 올라갔다가 쳤다가 다시 쫙 올라갔다가 같이 롤러코스터라고. 아, 현숙 씨도 고민이 많아지겠네.